Hi students, again welcome back to Kerala Brilliant Academy online classes. Today we are going to discuss very important chapter in NEET examination. Its name is known as States of Matter. States of Matter le NEET exam ku vara chance ana important question than in the video il neenga paaka pogudhu. So get ready students. Okay students, the first question is dipole induced dipole interactions are present in which of the following? Yes, நம்ம options check பண்ணலாம். Options check பண்ணும்போது we can see that என்ன question? Dipole induced dipole interaction present in which of the following pair? Option HCl and helium, chlorine and CCl4, water and alcohol, SiO4 and neon. Okay. So, இந்த question solve பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தியரி தெரியணும். ஓகேவா? என்ன தியரின்னு கேட்டால் that is very simple. We all know that van der Waals force. Have we heard about van der Waals force? Have we heard about van der Waals force? In the van der Waals force, normally 4 types இருக்கு. எவ்வளோ types இருக்கு? 4 types. First one is known as dipole interaction. This dipole interaction is operate between polar molecules. Attractive force between polar molecules known as dipole interaction. இதில் polar molecules என்னது? பார்க்கணும். Between two polar molecule, attractive force is known as dipole. Second one is known as dipole induced dipole interaction. This dipole induced dipole interaction operate between polar and non-polar molecule. Between polar and non-polar molecule, we have dipole induced dipole interaction. Okay. Next one. Third one is known as London. London also known as dispersion force. London or dispersion force. It is acting between non-polar molecules. The attractive force between non-polar molecules known as London or dispersion force. And finally the fourth one is known as, do you know that? Finally the fourth one is known as hydrogen bond. Hydrogen bond, 2 types இருக்கு. We all know that intermolecular hydrogen bond and intramolecular hydrogen bond. Yes, hydrogen bond operate between hydrogen atom with highly electronegative atoms such as nitrogen, oxygen, fluorine. It means that between water molecules, which attractive force is formed? Hydrogen bond. Between ammonia molecule, which attractive force is formed? Hydrogen bond. Between HF molecule, which attractive force is formed? Hydrogen bond. Yes. So what about the question? This is the question. Another question. Dipole induced dipole interaction present in which of the following pair? Option 1 HCl and helium. That is the correct answer. Why? HCl is polar. HCl is polar. Yes. Helium is non-polar. Yes. Attractive force between polar and non-polar molecule is dipole induced dipole. Okay. Next, option 2, another chlorine and CCl4. Chlorine and CCl4 both are non-polar molecules. Both are non-polar molecule. So what about the attractive force? That is known as London. We all know that London or dispersion force. Third one, water and alcohol. Water and alcohol, we all know that between water and alcohol, which is the binding force? Hydrogen bond. Next one, SiO4 and neon, both are non-polar. So the attractive force is London or dispersion force.
So what about the answer of first question? Option 1. Okay. The second question is, what about the second question? The second question is, a bubble of gas released at the bottom of a lake increases to 8 times its original volume when it reaches the surface. Assuming that atmospheric pressure is equivalent to pressure exerted by a column of water 10-meter height, the depth of the lake. This is very conceptual question. This question you can easily solving by நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிச்சிருக்கு. ஃபிசிக்ஸில் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூயிட்ஸ் அந்த சாப்டரில் கன்செப்ட் வச்சும் சால்வ் பண்ணலாம். ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டரில் கன்செப்ட் வச்சும் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த கொஸ்டினில் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? டெப்த் ஆஃப் த லேக். என்னது? we have to calculate depth of the lake. Okay, 18 meter, 19 meter, 17 meter, 14 meter. அதான் depth of the lake. Depth of the lake என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஓகேவா? எஸ் சார். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அதில் கொஸ்டினில் கன்செப்ட் என்னது? ஓகே, அது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ഇതൊരു லேக்குக்கு பாட்டம், இங்கே ஒரு கேஸ் பபிள் இருக்கு. இது சர்ஃபஸில் வரும்போது, திஸ் இஸ் சர்ஃபஸில் வரும்போது வால்யூம் எவ்வளோ டைம்ஸ் ஆகிடும்? 8 டைம்ஸ் ஆகிடும். ஓகேவா? வால்யூம் 8 டைம்ஸ் ஆகிடும். அப்போது initial volume V1 is taken as V and final volume V2 is taken as 8V. Okay. Then என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Depth of the lake. இதுதான் depth of the lake. This is depth of the lake, DL. Depth of the lake கண்டுபிடிக்கணும். Okay. We all know that இது வந்து லேக்குக்கு சர்ஃபஸ். லேக்குக்கு சர்ஃபஸில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணிடும்? 180 m. ப்ரெஷர் 180 m. இனி பாட்டம் ப்ரெஷர் P1 கிடைக்கும். ஆமே ரைட்? ஓகே, பாட்டம் ப்ரெஷர் P1 நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அப்போ என்ன கன்செப்ட்? இனிஷியல் வால்யூம் ஆஃப் தி கேஸ் பபிள் V, அது சர்ஃபஸில் வரும்போது வால்யூம் 8 டைம்ஸ் ஆகிடும், 8V. சர்ஃபஸுக்கு ப்ரெஷர் we all know that. இப்போ சர்ஃபஸ் ஆஃப் ரிவர், சர்ஃபஸ் ஆஃப் பாண்ட், போய் இப்போ சர்ஃபஸ் ஆஃப் ரிவர், சர்ஃபஸ் ஆஃப் பாண்ட், சர்ஃபஸ் ஆஃப் லேக் இதெல்லாம் சொல்லும்போது இந்த சர்ஃபஸில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் ஆகிடும்? 180 m. எஸ். அப்போது we can use solve using which law? We can use Boyle's law. We all know that's Boyle's law. P1 V1 equal to P2 V2. Boyle's law யூஸ் பண்ணியால் P1 கிடைக்கும். ஸோ P1 into V1 எவ்வளோ? V. P2 எவ்வளோ? 1. V2 எவ்வளோ? 8V. வியும் வியும் கட் பண்ணி போயாச்சு. பாட்டம் ப்ரெஷர் P கிடச்சாச்சு 880 m. அப்போ பாட்டம் ப்ரெஷர் கிடச்சாச்சு 880 m. ஓகே, டாப் ப்ரெஷர் எவ்வளோ? 180 m. ஓகே, இனி ஒரு கொஸ்டின் சொல்லியாச்சு. இனி ஒரு கன்செப்ட் அந்த கொஸ்டினில் இருக்குது. என்ன கன்செப்ட்னா என்ன கன்செப்ட்? அங்கே அஸ்யூமிங் தட் atmospheric pressure is equal to என்னது? Assuming that atmospheric pressure is equivalent to pressure exerted by a column of water 10-meter height. It means that inside the lake ஒவ்வொரு 10 மீட்டர்லும் inside the lake ஒவ்வொரு 10 மீட்டர்லும் எக்ஸர்ட் பண்ண ப்ரெஷர் எவ்வளோ? 180 m. புரிஞ்சுதா? இன்சைடு லைக் ஒவ்வொரு 10 மீட்டர், இப்போ 10 மீட்டரில் ப்ரெஷர் 180 m, எகைன் 10 மீட்டரில் ப்ரெஷர் 180 m. அப்படி தான் சொல்லுது. புரிஞ்சுதா? 10 மீட்டர் 180 m ஆனால் 20 மீட்டர் 280 m. அஸ்யூமிங் தட் atmospheric pressure is equivalent to pressure exerted by a column of water 10 meter height means that லேக்கில் இன்சைடு ஒவ்வொரு 10 மீட்டர்லேயும் ப்ரெஷர் எவ்வளோ? 180 m. அப்போ இங்கே பாரு, டெப்த் ஆஃப் த லேக்கு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அப்போது நம்ம இன்சைடு லேக்கு பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு 10 மீட்டர்லேயும் ப்ரெஷர் 180 m தானே? ஆமே ரைட்? அப்போது ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? டெப்த் ஆஃப் த லேக் இங்கேருந்து தானே கண்டுபிடிக்கணும். ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் டு திஸ் பாயிண்ட் தானே டெப்த் ஆஃப் த லேக்.
அப்போ நீங்கள் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸு கண்டுபிடி. ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? 8 minus 1 equal to 7 ATM. Yes. அப்போ டெப்த் ஆஃப் த லேக் எவ்வளோ? 17 மீட்டர். மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு 18 மீட்டர் கிடைக்கும். ஆனால் 18 மீட்டர் டெப்த் ஆஃப் த லேக்கு வராது. 17 மீட்டர் தான் டெப்த் ஆஃப் த லேக். பிகாஸ் டெப்த் ஆஃப் த லேக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன எடுக்கணும்? ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ். பாட்டம் ப்ரெஷர் 8, டாப் ப்ரெஷர் 1, ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் 7 ATM. 1 ATMக்கு 10 மீட்டர் வந்துடுச்சுன்னா 7 ATMக்கு 17 மீட்டர். This is very very important question. Okay. Okay students. The third question is hot air balloons for meteorological observations are based on. This is a simple question. நம்ம NCERT bookல ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்கு. ப்ரீவியஸ் இயர்ல எல்லாம் வந்திருக்கு. Hot air balloons for meteorological observations are based on. We all know that. This is based on which law? This is based on Charles law. அப்போ இதில் நான் கொஞ்சம் ஐடியா உங்களுக்கு சொல்லி தரலாம். என்ன ஐடியான்னு கேட்டாலே, நம்ம அனோக்சியா இருக்கு. அனோக்சியா மீன்ஸ் பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி. அனோக்சியா என்னது? பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி. என்ன இந்த கொஸ்டின் வரும்போது நான் உங்களுக்கு 1-2 கொஸ்டின்ஸும் கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. கான்செப்ட் சொல்லி தரலாம். அனோக்சியா என்ன லோ பேஸ் பண்ணி வரும்னு கொஸ்டின் வரும். இது ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ் ஃபார் மெட்டியோராலஜிக்கல் அப்சர்வேஷன். என்னது மெட்டியோராலஜிக்கல் அப்சர்வேஷன்? கிளைமேட் அப்சர்வேஷனுக்கு ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அது வந்து ஓல்டு கன்செப்ட். தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் விச் லோ? சார்ல்ஸ் லோ. இனி கொஸ்டின் ചോദിക്കും அனோக்சியா என்னது? பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி. தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் விச் லோ? பாயில்ஸ் லோ. இனி இருக்கு நம்ம டயர் இல்லையா? டயர் வெடிக்கிறது. அது என்ன லோ? டயர் வெடிக்கிறது என்ன லோ? தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கேலுசாக்ஸ் லோ. இந்த டயர் வெடிக்கிறது, கேஸ் லீக் ஆகுது, டயருக்குள்ள ஏர் இருக்கு. ஏர் லீக் ஆகுறது என்ன லோ பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு? கேலுசாக்ஸ் லோ. என்னது? அவகாட்ரோ லோ. V proportional to n. தான் என்ன லோ? அவகாட்ரோ லோ. புரிஞ்சுதா? இந்த 4 லோ பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் வரும். பாயில்ஸ் லோ, சார்ல்ஸ் லோ, கேலுசாக்ஸ் லோ, அவகாட்ரோ லோ. Okay students. The fourth question is a gas cylinder contain cooking gas. Can withstand a pressure of 14.9 atm, approximately 15 atm. The pressure gauge of the cylinder. Pressure gauge means that initial pressure P1 equal to 12 atm. அப்போ P2 என்னது? 14.9 atm. Okay. Pressure gauge means that initial pressure தான். Pressure gauge of the cylinder is 12 atm. Okay. At 27 degrees Celsius. அப்போ T1 எவ்வளோ? 300 Kelvin. 27 means 27 plus 273, 300 Kelvin. Due to sudden fire in the building, the temperature starts rising. At what temperature cylinder will explode? That is the question. We have to calculate T2. இது ஸ்டோரி மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஆனால் கன்செப்ட் சிம்பிள் தான். நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் ப்ரெஷர் கேஜ் படிச்சிருக்கு. இனிஷியல் ப்ரெஷர் தான் ப்ரெஷர் கேஜ். அப்போ P1 12, P2 14.9. நார்மலி P1 சின்னதும் P2 பெருசும் தான். T1 300, T2 கண்டுபிடிக்கணும். என்னலோ? P1 divided by T1 equal to P2 divided by T2. இது என்னலோ? P1 by T1 equal to P2 by T2. இது வந்து நம்ம கேலுசாக்ஸ் லோ. எஸ். ஆப்ஷன் பாரு. just above 55, 71, 84, 99.5. அப்போ P1 by T1 equal to P2 by T2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இங்கே டெம்பரேச்சர் டிகிரி செல்சியஸில் தந்திருக்கு. ஆப்ஷனும் டிகிரி செல்சியஸ். நீங்கள் இங்கே டிகிரி செல்சியஸில் சால்வ் பண்ணக்கூடாது. கொஸ்டின் பேப்பரில் டிகிரி செல்சியஸ் தந்துடுச்சுன்னா அந்த டிகிரி செல்சியஸ்னை கன்வெர்டட் இன்டு கெல்வின்.
finally that Kelvin is converted into degree Celsius. ഇല്ലെങ്കിൽ തപ്പ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ P1 എവളോ P1 12, T1 എവളോ 300, P2 എവളോ 14.9, T2 தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ T2 இசிகள் என்ன வந்துடும், T2 இசிகள் என்ன வந்துடும், therefore T2 இசிகள் என்ன வந்துடும், T2 மேலே வரும்போது 300 into 14.9 divided by 12. ஓகே, உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுங்க. சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு கெல்வின்ல ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகே, அந்த கெல்வின் என்ன பண்ணணும், that Kelvin value converted into degree Celsius. degree Celsius convert பண்ணுறதுக்கு -273 பண்ணணும். ஓகே, ஓகே ஓகே, இது சால்வ் பண்ணும்போது 372.5 கெல்வின் கிடைக்கும். ஓகேவா, അതിന് മൈനസ് என்ன பண்ணணும், 273 பண்ணியால் 273 பண்ணால் approximately 99.5 degree Celsius வரும். அப்போ ஆன்சர் என்னது, just above 99.5, option 4. Understand? Okay students, question number 5. Pressure of 1 gram ideal gas A at 27 degree Celsius is found to be 2 bar when 2 gram another ideal gas B introduced in the same flask at the same temperature and pressure become 3 bar. Find the relationship between their molar mass. We have to calculate the relationship between molar mass. இங்க pressure, temperature, volume எல்லாம் தந்திருக்கு. So we can use which equation, PV equal to nRT. இந்த states of matter-ல என்ன கொஸ்டினும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணலாம் using which equation, PV equal to nRT. This is known as ideal gas equation. This is known as ideal gas equation. Okay, ഇതിനെ ചേഞ്ച് பண்ணிയാൽ PV is equal to mass by molar mass into RT. നമുക്ക് என்ன റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം, molecular mass. Okay, PV is equal to mass by molar mass into RT. Okay, ഇനി ഇതിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് കട്ട് பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ നമുക്ക് கொஞ்சம் சுருக்கலாம். இங்கே இருக்கட்டும். ஓகேவா, போடாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம கன்செப்ட் சொல்ல போகுது. அப்போது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் எடுத்தாச்சு. ப்ரெஷர் ஆஃப் பார்த்துக்கோ, இதுதான் க்ளோஸ்டு வெசல். ப்ரெஷர் ஆஃப் 1 gram. அப்போ MA is equal to 1 gram. Pressure of 1 gram ideal gas A. அப்போ PA எவ்வளோ, PA equal to 2 bar. When 2 gram another ideal gas, mass of B, MB is equal to 2 gram. Introduced in the same flask, same temperature and pressure. Same flask ஆகும்போ volume constant, temperature pressure. Volume temperatureum என்னது, volume temperatureum என்னது, constant. Same flask, same temperature. So volume and temperature both are constant. Volume and temperature both are constant. Okay, volume and temperature both are constant. Okay, pressure become 3 bar. அப்போ 3 bar என்னது, already அந்த closed vessel 1 gram ideal gas இருக்கு with pressure 2. இனி 2 gram another ideal gas இதுக்குள்ள வரும்போது pressure 3. அப்போ pressure 3 என்னது, PA plus PB equal to 3. இது நார்மலி யாருக்குமே இந்த ஐடியா வராது. எல்லாரும் PB 3ன்னு சொல்லி எழுதும். சேம் வெசல் அந்த வெசலுக்குள்ள ஆல்ரெடி 1 gram ஐடியல் கேஸ் இருக்கு வித் ப்ரெஷர் 2. இனி அந்த வெசலுக்குள்ள மற்றொரு ஐடியல் கேஸ் B வரப்போகுது. അപ്പോൾ pressure 3 means that is total pressure. അപ്പോൾ total pressure which is equal to sum of partial vapor pressure അല്ലെങ്കിൽ sum of partial pressure தானே. അതെന്നല്ലോ ഡാൽട്ടൺസ് ലോ. എന്നാ ഡാൽട്ടൺസ് ലോ, total pressure equal to sum of partial pressure. Total pressure equal to sum of partial pressure. ഇതെന്നല്ലോ, this is Dalton's law of partial pressure.
അപ്പോൾ പി ബി എവളോ പി ബി ഈക്വൽ ടു 3 minus 2 equal to 1. Yes. മോളിക്കുലാർ മാസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം. am I right? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തപ്പോൾ പി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ മൊളാർ മാസ് ഇൻറ്റു ആർ ടി. അപ്പോൾ എന്നെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇருக்கு. വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് യെസ്, ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് യെസ്, ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് യെസ്. ഓക്കെ. ഇനി இந்த കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസിനെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിച്ചാൽ എന്നെ கிடைக்கும் പി എം ബൈ സ്മോൾ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ബൈ വി. ആർ വന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ടിയും വിയും കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ. അപ്പം പി എം ബൈ സ്മോൾ എം ഈസ് ഈക്വൽ ആർ ടി ബൈ വി. രണ്ട് കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ വന്നിടും പി വൺ എം വൺ ബൈ എം വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു എം ടു ബൈ എം ടു. വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എം എ ബൈ എം ബി, എം വൺ ബൈ എം ടു റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം. പി വൺ എവ്വളോ പി വൺ ടു എം വൺ தெரியாது, എം വൺ அப்படியே இருக்குது. ஸ்மால் எம் ஒன் 1 கிராம். பி டூ எவ்வளோ பி டூ 1, எம் டூ தெரியாது, எம் டூ அப்படியே இருக்குது. இந்த எம் டூ எவ்வளோ 2 கிராம். ஸோ எம் டூ பை எம் டூ பை எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ பை எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு 4. எம் டூ பை எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு 4. ஸோ என்ன கிடைக்கும் m2 is equal to m2 is equal to m2 is equal to 4m1. m2 is equal to 4m1. Option is 3. m2 is equal to 4m1. Option is 3. Okay students, the sixth question is 35 ml oxygen collected at 6 degree 758 millimeter of mercury pressure. Calculate its volume at STP. Okay. നമുക്ക് என்ன தந்திருக்கு V1 தந்திருக்கு 35 ml, T1 தந்திருக்கு எவ்வளோ 6 degree. அப்போ 273 plus 6 equal to 279 Kelvin. Okay. And pressure P1 is equal to 758 millimeter of mercury. இருக்கட்டும். Okay. இந்த millimeter of mercury ATM ஆக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் 758 divided by 760 ஆக்கியால் it is converted into ATM. Okay வா, அப்போ அது ATM ஆயிடும். Okay, we have to calculate volume V2 கண்டுபிடிக்கணும். am I right? At which condition? STP. STP என்னது standard temperature and pressure. We all know that STP ல temperature எவ்வளோ 273.15 Kelvin. am I right? Yes. STP ல pressure எவ்வளோ 1 atm. Yes. ഇത് 758 divided by 760 ചെയ്താൽ approximately ഇതും 1 atm വരും. புரிஞ்சுதா? approximate. V1 கண்டுபிடிக்கணும். ஆப்ஷன் பாருங்க. நான் ஈஸியா இது சால்வ் பண்ணும். இந்த P1ம் இந்த P2ம் சேம் 1 1. இந்த T1 279, இந்த T1 273 approximately same தானே. இந்த വോളിയം V1 35 ആണ്, V2 approximately 35 വരും. പ്രഷർ approximately same, ടെമ്പറേച്ചർ approximately same ആക്കി എടുത്താൽ വോളിയം approximately same വരും. അപ്പോൾ 35 കിട്ട ക്ലോസസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്നത് 34.16. So what about V2? V2 is equal to 34.16. പുരിഞ്ചിതാ? Or this question നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് பண்ணல. என்ன equation யூஸ் பண்ணிய போதும் P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. This is known as combined gas law. P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2. இந்த P1 என்ன வந்துடும்? இந்த P1 இது P1 V1 T1 P2 T2 கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? V2 கிடைக்கும். இதுபடி ஈஸி இதுதான். Pressure approximately same, temperature approximately same, so volume approximately same. 35 closest என்னது 34 இருக்கு. பின்ன 56 84 99 தானே. So answer is option 4. The seventh question is, what about the seventh question? Two vessels of capacity 1.5 liter 2 liter that containing hydrogen at 750 millimeter and 100 millimeter pressure. They are connected to each other through a valve. What is the final pressure of the gaseous mixture? Assuming that temperature remains constant,
temperature remain constant. NL oil irukku, Boyle's law. Boyle's law then temperature constant. Charles oil pressure constant. Gay-Lussac's oil volume constant. Avogadro oil temperature and pressure constant. Okay. Okay. So, இது வந்து ஒரு conceptual question. இந்த conceptual question ஈஸியா நமக்கு என்ன பண்ண முடியும்? Solve பண்ண முடியும். Okay. We can easily solve this question. அப்போ initially രണ്ട് separate vessel தான் gas situate பண்ணியிருந்தது. 1.5 liter, 2 liter. That contain hydrogen gas. இது hydrogen gas இருக்கு, pressure 750. Then இதுக்குள்ள oxygen gas இருக்கு, pressure 100. Then these two gas connected through a valve. These two gas connected through a valve. Okay. As a result, gases என்ன ஆயிடுச்சு? Mixing ஆயிடுச்சு. What will be the final pressure of the gaseous mixture? அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We have to calculate P3. Okay. What about V3? V3 is equal to, these two vessels are connected through a wall. அப்ப V3 is equal to V1 plus V2. அவ்வளவுதான். 2 plus 1.5, 3.5 liter. Okay. அப்போ Boyle's law யூஸ் பண்ணணும். Boyle's law நமக்கு தெரியும் என்னது? P1 V1 equal to P2 V2. இங்க Boyle's law க்கு special case. Boyle's law க்கு special case இங்க யூஸ் பண்ணணும். என்ன special case? ரெண்டு gases இருக்கு. ரெண்டு gases-உம் initially separate vessel-இல் தான் இருந்தது. Then இந்த ரெண்டு பேரையும் next jail connected through a valve. As a result, gases are intermixing. நம்ம solution, நம்ம basic concept chapter-இல் நம்ம ஒரு question solve பண்ணியாச்சு, ஞாபகம் இருக்கா? Normality question, N1 V1 equal to N2 V2 க்கு special case. அந்த மாதிரி இங்க special case பண்ணும்போது these two are connected through a valve. அப்போ gases என்ன பண்ணியாச்சு? Mix பண்ண போறேன். So என்ன formula? P1 V1 plus P2 V2 equal to P3 V3. This is special case. Normally இதான் படிக்கிறது P1 V1 equal to P2 V2. But this is special case for Boyle's law. P1 எவ்வளோ? 1.5. V1 750. P2 100. V2 2 is equal to P3 into V3 எவ்வளோ? 3.5. So what about P3? That is 1.5 into 750 plus 100 into 2 divided by 3.5. Solve பண்ணும்போது you will get which answer? 378.57 millimeter. What about the option? Option 2. Okay, students. Now the 8th question is 15 ml gas A and gas A. 15 ml of each gas A and B. அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் volume 15 ml. Takes 150 and 200 seconds respectively for effusing through a pinhole under similar condition. What is meant by effusion? Leakage of gas through a small hole. Leakage of gas through a small hole, that is known as effusion. One of the typical example, puncturing of tire. Molar mass of B is 36, molar mass of A will be. Actually, இது previous yearல நிறைய times வந்திருக்கு. This is Graham's law. This question can be calculated using which law? Graham's law. This question can be calculated using which law? Graham's law. என்ன formula? இங்க time தந்திருக்கு, molar mass தந்திருக்கு, volume தந்திருக்கு. Yes, that is square root of m2 by m1 is equal to v1 t2 divided by t1 v2. This is the formula for calculating this question. Molar mass, volume, time related Graham's law. Square root of m2 by m1 is equal to v1 t2 divided by t1 v2. Another m2 எவ்வளோ? 36. We have to calculate m1.
V1 and V2 same 15 ml cut பண்ணி போயாச்சு both are 50 T2 வந்து 200 T1 வந்து 150 okay வா அப்ப என்னாச்சு இது சால்வ் பண்ணும்போது square root of 36 by m1 is equal to 4 by 3 am I right இது 4 by 3 தான் இதனை whole square பண்ணுங்க அப்ப என்ன கிடைக்கும் 36 by m1 is equal to 16 by 4 square 16 3 square 9 so m1 is equal என்ன வந்து mn மேல வரும்போது what happened mn இங்க மேல வரும்போது 36 into 9 by 16 வந்துடும் yes 36 into mn மேல வரும்போது 36 into 9 by 16 so solve பண்ணுங்க you will get 20 so solve பண்ணும்போது you will get 20 என்னது option 3 okay students next question is number 9 at what temperature average velocity of oxygen molecule is equal to RMS velocity at 27 degrees Celsius average velocity RMS velocity root mean square velocity இனி ஒரு ஆள் இருக்கு most probable velocity கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு average velocity square root of 8 RT divided by pi m RMS velocity RMS root mean square velocity formula square root of 3 RT by m next average velocity கண்ணாச்சு next one root mean square next one is known as most probable velocity UR most probable velocity கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா square root of 2 RT by m most of the students க்கும் இந்த ஃபார்முலா தெரியும் average velocity square root of 8 RT by pi m RMS velocity square root of 3 RT by m most probable velocity square root of 2 RT by m okay இனி இந்த question எப்படி solve பண்ணும் yes பார்க்கலாம் we have to calculate temperature at what temperature average velocity equal to RMS so UAV equal to URMS அப்ப average க்கு square root of 8 RT divided by pi m இது வந்து square root of 3 RT by m equal sign ஆயதனால common எல்லாம் வெளியில் போகட்டும் ஆரெல்லாம் காமனா இருக்கு oxygen molecule தானே at what temperature average velocity of oxygen molecule equal to RMS velocity அப்ப square root common வெளியே போகட்டும் r common வெளியே போகட்டும் molar mass common வெளியே போகட்டும் பாக்கி என்ன வந்துடும் 8t by pi is equal to 3t இந்த t தான் கண்டுபிடிக்கணும் so this t is equal to 3 into RMS க்கு temperature எவ்வளவு 27 அதுல 300 பண்ணுங்க pi க்கு வேல்யூ என்னது pi என்னது 3.14 தானே pi க்கு வேல்யூ divided by 8 so இந்த temperature உங்களுக்கு கெல்வினில் கிடைக்கும் Kelvin converted into degree Celsius okay about this t is equal to 3 into temperature 27 வந்து 300 pi க்கு வேல்யூ 3.14 divided by 8 solve பண்ணியால் உங்களுக்கு கெல்வினில் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகே ஜஸ்ட் சால்வ் பண்ணி பாருங்க ஓகே ஸ்டூடண்ட்ஸ் இது சால்வ் பண்ணும்போது 353 கெல்வின் கிடைக்கும் -273 பண்ணுங்க approximately 80 degrees Celsius வரும் option 4 okay the 10th question is in terms of critical constants compressibility factor is Z in terms of critical constant அது ZC ன்னு கூப்பிடும் formula ZC க்கு formula PC VC divided by RTC NTC critical temperature PC critical pressure VC critical volume okay இந்த TC கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள formula 8A divided by 27 RB PC கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள formula A divided by 27 B square VC கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள formula 3B இந்த வேல்யூ அங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க so ZC is equal to PC என்னது A divided by 27 B square VC என்னது 3B R இங்க இருக்கு TC என்னது 8A divided by
27 RB அதெல்லாம் மேலே போயாச்சு சால்வ் பண்ணும்போது எல்லாம் கேன்சல் பண்ணி போய் பேலன்ஸ் என்ன கிடைக்கும் 3/8 so in terms of critical constants the compressibility factor என்னது 3/8 answer is option 3 okay students this is up to the one of the 10 important questions of which chapter states of matter in the questions நீங்க திருப்பி solve பண்ணுங்க you will get enough information for getting good questions in NEET examination NEET examination states of matter எல்லா டைப் கொஸ்டின்ஸும் நாம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த சாப்டர்ல क्वेश्चन வந்து அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் நீங்க வீடியோஸ் கண்டதுக்கு அப்புறம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கிராஷ் கோர்ஸுக்கு or ரிப்பீட்டர் கோர்ஸுக்கு ஜாயின் பண்ணனும்னா கேரளா Brilliant Neet Academy திருநெல்வேலியில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க ஓகே ஸ்டூடண்ட்ஸ் thank you